Так. Вроде чат настроил. Чат настроил. Лю-лю-лю. Надо сейчас по звуку себе приниматься. Ой, чат. Так, не понял. А чё я это? Наушники. Все? Типа. Блин, ну я вроде громкий, но все равно чуть-чуть надо музыку убавить. Блин, надо отвыкнуть. Тю-тю-тю-тю-тю. Так, громкость музыки мы сделаем немножко. Вот так вот где-то. Громкость эффектов. Чуть-чуть так вот. Ну, сделаем вот так вот. Да? Да. Нормалек. Так. Мы сначала... Ой, а что это за хрень? Так, сделаем и... Ну ладно, поехали. Должно все быть оки-доки. Ой. Ну, вроде все пашет. Нормально, нормально. Ой. Сможем поиграть немножечко. Да, на что так долго грузится? Хотелось бы побыстрее. Все-таки. Не, ну вообще нормально. Что-то хорошо. Опа. Хогвартс. Так. О, протегу работает. Бля, недолго. Оп. О, посветим, блин. Главное, привыкнуть к этому управлению. Подожди, потуши свой меч. А то вытащил его сюда. Не, ну прикольно. По крайней мере, комната сделана реально клево. Мы типа ни хрен знает, где живем. А знаем, где мы живем. Делали через окно, чтобы что-то видно было. Там же красиво. Ну, хоть горы, хоть картинку, а не вот это за свет, блин. О, я ж могу бегать. Красота. А жалко, как видите, тут нету. Че нам? Честно говоря, я чуть-чуть поигрывал уже. Ну, что-то там такое. Ту-ту-ту. Ох, красота. Лев. Ой, а это куда я пришел? Мне не сюда. Чё-то я тупанул. Ну так, чуть-чуть. Нам выше, да? Да. Which way is the common room? Даже не знаю, а ты подумай. Сейчас с тобой доберемся. А что там наверху? Открыта дверь. Еще одна спальня. Ну, они разные, кстати. Не под шаблон.
Как бы суть-то похожа, но... Ну, прикольно. О, сундук. А, ну я, наверное, не открою его, да? Охереть, уровень 11. Не дает чужие эти вскрывать. Грустно. Как это? А это что у нас? О, мы можем. Ух ты! Ух ты! Вот это козырное место. Конечно, прикольно, что здесь есть всякая типа тема, что все практически картины двигаются. Это круто. Это просто очень круто. Оно. Проверить все-таки. Как это? Что у нас? Ух ты! Вот это козырное место. Ой. Так, нормалек. Все, я доволен. Блин, реально место крутое. Учился в Хогвартсе, я бы там сидел. Starting Hogwarts in your 5th year. Ты чем-то недовольна? Да, вот это мне нравится. Оп, оп, оп. Ну вообще, короче. Так, нам надо со всеми поговорить. Still not working. Ugh. Так, я хочу чуть-чуть сделать. Все-таки потише. Орет она. Громкость ладно, давайте. Вот так вот. Этого уши будет резать. Тон. Прикольно, когда брать все звуки. Все звуки отображать. Титры. В режиме моно. Ну ладно, вроде как бы. Да. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Ну так, блин, ты не в Хогвартс должна была прийти. Что ты кролика пытаешься выучить? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, На Cressida. Гарри похоже только в женском. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say Протеже, that, как but звучит, I да. did study with him a little before we arrived. Ты протеже. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Вот он сзади подсматривает, вы посмотрите на I've него. mastered the charm using Он incantation. о чем-то This думает. is proving a bit trickier. Бля, конечно, на заднем фоне все такие втыкают, не понимают, что вообще происходит, это капец. Что ты? Это? А, Don't да, worry, мы добрые. we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. Ну, I'm just конечно. going to keep at it. Давай, давай. Is it really that difficult Интересно to с вами cast поговорить non-verbally? побольше. Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Ну, Deposit им есть над чем non-verbally работать, on правильно, Godric лиц, in the Great конечно. Hall, Мимика and немного ended up подкачивает, launching но Professor нормально. Sharp's Yorkshire pudding into his Ну, а face. хотя бы там двигать He was плечами. not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Какая ты молодец. Желаю Well, удачи. good luck with it. It was nice to Гуляй, meet you, Вася. Cressida. You as well. Enjoy your first day. Ну чё, чувак, рука интересная, да? О! А я вам говорил, что он Ух ты! А ну! О! Он непрозрачный!
Что-то он такой мутный чел. А ты девушка или кто? Наверное, девушка. А может мужчина. Фиг его знает. А так, а в тебя если... А вас я могу пройти? Да, блин, а как это работает? Ну, вы посмотрите на него. Что там интересного, чувак? Крыша, потолок. О. Как ничего не пьется? Блин, ну сделать... Можно что-то еще съесть. Это печь. О, орешки. О. Что он тут может? Ну, прикольно, молодец. Молоток. О, поговорим с этим. О, Уизли. Hello, you're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Gareth Heard about your Weasley. travels here. Gareth. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Спасибо, Are Гарeth. you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she Ну да, means такой well. себе. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. А ну, Are you расскажи. having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Тоже, блин. Изобретатель. Seems you enjoy brewing. Мы знаем Am I еще to одних assume that you have a будущих talent for potions of all изобретателей. sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Так, ну ладно. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Да, Good luck вообще, today. нам так эта информация интересна была. О. Так. Мы все жрем. Опа! She gets bolder every year. Что там происходит? Как с тобой общаться? Куда мне подойти, чтобы с тобой поговорить? Алло. Оп! Why is everyone Нелли so highly strung? It's perfectly Окспайр. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Ты молодец. Goodness. I'm Джонни Nellie, by the Макарони. way. Nellie Oxford. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Давай просто правду. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! Конечно, страшно. Фиг бы And ты. also Передо мной terrifying. чувака сожрали. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for Ну, that matter. конечно, если тебе дракон чуть не сожрал, все, ты не унылый парень. What exactly are the rumors about А ну, my journey расскажи to нам. Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Is Мало, that конечно. enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course, it's got people Фигли. talking. Ты еще помнишь Word это? travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5,
still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Это наверняка, что I'd летать не imagine надо. most students Ну, have never seen мы it тебя there слушать не again. будем. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure Давай. I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Давай. Pack up. New Оп. Gryffindor. Фига Professor она Weasley is прыгает. waiting for you outside the common room. Новенький? Кто тут новенький, а? Оп, оп. Новый поворот. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in Конечно. light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Да фигли. Especially Как as два you'll be пальца. expected to complete Мы же your избранные фигли. OWLs at the end of the year. OWLs? Сов. Owls. Yes, Ну, сова they're такая, very птичка, difficult ё-моё. level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Как Here все you просто. Уху, книжка. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable Да, resource. все будет оке. Оп! В подмышке спрятал. Excellent. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Ну, только не очень. Perhaps seeing it in action will answer any questions. Как you можно may доверять have. чуваку с именем Walk with Джонни me and Макарони? we'll put it to the test. Мафиози какой-то, блин. О. Следуй. This way. Сюда. The guide will give you Палочки options вверх. to practice your Я жду от magic. вас честной битвы. Educate yourself about wizarding lore. Revelio. О. Вот у тебя... Ладно, пошлите. О, что-то там светится. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. А, сейчас дала, да? Нет, это не то. Мы не то должны. So train you to be a learner. О, да. Да подожди. А как мне до руководства добираться? Ну ладно. Do keep up. Что-то тут непонятно в джойстике. О, с метелочкой. The guide appears Ah. to have some information for you about that painting of poor Barufio. Буффио. Simply cast Revelio on it, and we'll see. Revelio. Ревелио. Оп. Так, портрет Буффио. Станция... Страница руководства. Волшебник Буффио. Волшебник... Те. Лёль. Лол. Ну, А, во, появилась. Окей. Блин, ну, красиво. Такая реально сказочная тема.
Блин, интересно, а какие награды-то? Правильно, чувак, учись. Clever, Правильно. isn't it? Хотя, Keep your eyes open если for он more еще жив. opportunities like that, inside and outside of the castle. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. О, коте! Мы должны его обязательно погладить. No time to Давайте я waste. погладим. You've classes to attend. Да дай кота погладить. Это ж кот. О, это кот сказал или что? Все, давай. Ух ты, че она там это, пыхает что-то? Тут вейпы есть. Пыхалки. Ah, good timing. Perfect Что такое? opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field Oh. guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Опа. Так, что нам надо? Студенты. Да. Так, что у нас? Нам туда, да, нужно? Оп. О. Поехали. Так, 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 так. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Directly. Так, You can get almost погнали. anywhere in the castle А. quickly from Central Hall. Да кто бы спорил? Бля, вот это меня комната, конечно, напрягает. Always something happening here. It's the Как heart of бы the я... Когда ты ее не знаешь, Artemis блин. Station, so to speak. О, мы ж прыгать можем. Паркур! That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts. Да не classes. дождусь, фигли. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажи об уроках What will I заклинаний. learn in Давай Charms послушаем. class? Что она скажет? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented. Сомневаюсь, чтобы что-то другое сказали бы профессор Уизли. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Так. Что у нас там? О, пусть You Хоксмит. mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only Только all-wizarding волшеб- village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, Обещаешь? I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. А Феррари я там найду, если я хочу Феррари. А, Thank you, спасибо. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, Yes. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Ты прям Did определила, да? Professor? He's been terribly vague Что я as to the офигенный. events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig Так said. фиг ли я его человек? Да, Speak of профессор. the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say Конечно, всегда. I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom Yes, after you've Professor. attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Поговорим? Так, а если я захочу, я сам туда доберусь. Блин, как тут много разговоров, конечно, просто It's good to see очень. you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Ну, We вот, don't да. know where this path we've embarked upon will lead. Ой. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Йоу. Отслеживает знать с помощью карты. Да? Вот у меня Хогвартс. Мгм. The map is enchanted to help you find your way. This will Всё be для incredibly нас. helpful. Все Thank для you. нас.
Now, Джонни sounds Вакарони like you've quite a доволен. day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. Чё сейчас у нас за He's an подделка exceptional такая? craftsman А? and a good friend. I shall reach out Чё ты when мне I have подсунул? more information about our mysterious Как locket. всегда, блин. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну ладно, все, давай, мы погнали. Так. Я хочу письмо, нет? Я не могу? Да и ну нахер. Как это выглядит? О. О, прикольно, фига. Хоть... Погодка нелетная, нелетная, конечно. О. Я даже не знаю на что. Они- Ой, они ушли, все. Кричалка. По это. Подсчитал их. Пивс, конечно, бомба. Ну, начнем всегда. Чё нам, молодым, а? Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own. Это было близко. I get new students Голова every year, бучела, but I болела. only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how Бля, они даже свои скелеты возят в класс. the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Оп. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards. Levioso. 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 A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? Давай, блин, танцуй! One thing I've То learned as выпендриваться an каждый может. unstable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, Батл, блин. let's practice what we've just learned. Батл по Starting with танцам, блин. something small. Так. А, ну блин, это... Изи-бризи, блин. Ой! Надо лечь поудобнее. Я, как всегда, уникальный. Now, Ну. let's try something a little larger. Тебя, что ли? Бля, удобно это все. Только на пол не жалеет. А почему я, блин, а? Let us begin with a basic cast. Так, а чем мне нажать? See how the dummy deflected your cast? This time, О. cast Levioso first, then the basic cast. А, Remember, a Всё. surprised opponent is a weak opponent. Стример не тупой. Master Pruitt. Good. А теперь оп, 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 оп. Блин, привыкни мне. О, Now, удобно. very good. But the best way to Давай, play кто is со мной by хочет? dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair game, using only Levioso
basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. А, You're good. а я, ой. Accepted. I do enjoy lively duels. Ну, блин, ну а. Изи, блин. Если бы я не тупанул бы, было бы все лучше. You give as good as you get. А ты, старичок, и чё? Ха-ха-ха-ха. Слизерин, фигли. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they Что мы обязаны? must Давай. achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Давай, давай. All right. О. That's enough spectacle for one. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Чё, трус? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to... О! I thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну так, фигли. Так. Чё мы можем? Мы не можем. Блин, опять замок обвести. Что у нас есть? Левиос. Levioso. Блин, я хочу паркур. О! Могу. Блин, какое необычное заклинание. Причем без слов. Блин, мне... Nice work. Почему я должен с этим заносчивым I дебилом enjoyed общаться? that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Думаешь? It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned Ну, dueling ты слабак, organization. куда тебе вписываться? А, Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby Ой. in the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. что тут такое? Что это такое? Где у нас карта? Вот это откроется, по-моему. О, теперь важно. Точное задание. Что такое? А, вот это, да? Чё? Не, мы пока не будем. Мы пока пойдем по сюжету. Не, я хотел другое. Я хотел посмотреть, что за фуфло.
Блин, конечно, круто, круто все, но... Так, что у меня? Блин, я ж выделил. Что, типа отменилось, что ли? Показывай, куда мне топать. О. Куда? А, вниз. Так бы сразу. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Это не я? Кто это? Опа. Подожди. Откуда отсюда музыка? А. А. Не могу никак управлять всем. Жалко, ну ладно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ух ты. Прикольно. Приколдес. Оп. Новый поворот. Пофиг, начали. Что-то будем изучать, да. Вот новый поворот. Here, behind you. There is an open seat here. А если я не хочу с тобой сидеть? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Здорово, мужик. Welcome to year 5 of Что charms. такое это? This will be Интересный. a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Какой он интересный мужик, энергичный. Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. А чё ты выпендриваешься? Все молчат, блин. Никто ответить не может. Must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Нравится, смеется собственной шутки. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, так, что нам? Акцию! Accio. Акио? Так акцию или Акио? That is not bad. You Так are фигля, я a ас. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss O'Neill. Уже из... Не, ну блин. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it's an exceptionally lovely day, Крутые парни. might have ourselves a Пам-пам-пам-пам. little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ронен, конечно. Какой энергичный мужик. Куда-то погнали. Сейчас подсказка.
Ой. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Мужик, да ты так дом можешь построить. Они катятся как будто каменные, а упали как будто, блин, это обычные надувные. Так. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good. Ну как сказать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, стой, стой, стой! Так... За что я хуйню сделал? Ой, блин. Очки Гриффиндор. Ты обосрался. Очки. Так. Yes, sir. Че, на первой, что ли? Сколько? Конечно, 100. А, ну блин, ну как она может... Ой, 50 тут, да. А! Блин. Я пока не привык. Птица. Подожди, мне... А как? Да, блядь, переключись. Во. Конечно. Ну, бля, мне не нравится такая тема, что она гнида. Ну, просто, ну что это такое? Так, а может получится? Все-таки сбить ее шар вообще нахрен. Блин. Ну я мог бы... Был наравне с ней. Я просто начально... Ну, не привык. Ну, в принципе, изи. Херня. Натянул бы как нефиг. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Ну, а как всегда у него... Вот тут это сложно. Читак! Не, если не хочу. Блин. Do not think I will start going easy on you now. Ой, ой, я чуть-чуть не рассчитал. Ну, блин. А шо не 100? Блин, хочу шары попробовать, ведь пофиг. Мы встанем вот так вот? Нет, мы встанем вот так вот. Блин, ну, алло. Браво, да спасибо, блин. Взял ей, блин, баллы накинул. А как так? А что это было?
Блин, чуть не смог сбить, но я мог бы ее сдернуть. Very good, both of you. Well done. Так фиг, да? Блин. Обидно прям, можно было бы вздернуть. Но тут, блин, вздергиваешь, если ее шар скинуть. Ну ладно, для первого раза. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Ух ты, ёшкин! Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ну давай, That's попробуем. good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, Нифига bigger себе. than Hogwarts. But it never seemed Ouagadougou. intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ouagadougou, блин. А ну Is Ouagadougou послушаем. a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved Ох, out of the нифига себе. mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Блин, ну такое себе, мне кажется, Хогвартс получше. This Ага. may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. А как там, что там делают? А ну. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Да. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. О. You'd be using it on clothing. Accio! You know. А, могу все. Как, что я могу делать? Подожди, они обратно собираются, да? Да еще... Может, с ней поговорить, что у нее? Что она грустная? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite Да, она везде встречается. Забавная девчонка. A word, if you would. А ну, что хочешь? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Дальше. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Бывает. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Блин, ну, мне непонятно одно, почему они резко захотели с нами там. А ну. Professor Ronan reminds me of my grandfather.
loads of wisdom, but a bit mad. Да нормально, он просто веселый мужик. Нормальный дедок, блин. Закрыто. Блин, не проникнуть. Кошмар. О, поговорим. О. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. А, типа мы все поговорили? Блин, слава богу, я думал на какую-то миссию наткнулся. Пока не хочу ничего брать. Слышал, что надо по сюжетке. Ты тут это, не балуйся. Не балуйся, сказал. Так, чё меня ждет? Кто меня ждет? Нет, подожди. Мы пойдем пешочком, чтобы понаслаждаться. Оп. Куда меня пошлет? Туда, да? Тун-тун-тун. Атмосферы Хогвартса. Мне вот эти как сказать, ковры, занавески нравятся тем, что, ну, отсылочка такая на 5-ю часть Гарри Поттера в игре, блин, прикольно было. Ой, сколько я там по Хогвартсу гонял, конечно. Просто бомба. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Мы тебе... Нет? Че, можем еще забрать? Не можем. А вы живые? Ну что там двигаете? Ну как и котика не погладить? О, 2 котика! Много котиков не бывает. Интересно, а дают ачивку? Вы погладили 100 котиков. Вам сиамский, что ли, похож? Сейчас котики заревнуют обидеться. Так, подожди, я отбился от цели. Куда мне? А, о, блин, потерял нить. Ну, музыка шикарна. Конечно, постараюсь. Блин, это прокрутка, конечно, что-то с чем-то. Зачем это нужно? Ну, просто типа взаимодействия с предметами. Мы будем трансформироваться. Блин, научили бы в животных трансформацию? Ой, что-то подвисать стало. Мурр, мурр. Оу. Нравится мне, как они тут мяукают. Так, давай. Погнали. О, домовой. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Да это я. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Да что ты лезешь куда не надо? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Не, мы работать любим. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Идеально. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled. Кто бы спорил? I would trust no one else to pair me with a wand. Какая-то. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блин, ну Себастьян такой заносчивый. Пообщайся с I'd ней. like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. Он меня бесит. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, подожди. Так. Угу. Где-то рядом, да? Так. Репаро. Коте. So close to Hogsmeade. There's nothing like it in all of Britain, you know. About the only place that doesn't come with the risk of encountering a muggle. I can appreciate Hogsmeade all year round, but there's nothing like it after all. Revelio. Где-то здесь ящик есть. Что-то тут скребет. Так, ну ладно, хочу. Ah, there you are. Я чё, блин? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Reparo? Fixes things right up, makes Не a reparo, broken object reparo. good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll Пон. start on the task right away, Мы все Professor. поняли. Всегда. О, Rebellion. подожди. Опа. Йоу. По кайфу. Так, что мне надо делать? А, все. Подожди. А, я ж могу притягивать. Чё. Где эта хрень летает? Где-то здесь? Я слышу что-то такое. А, вот. Сука, скотина, иди сюда. На. This is the right area. А, Wonder блин. where the flying page А! is. Да, ешь. Тихо, иди сюда. Блин, а. Конечно, вот так целится-то. Что-то с чем-то. Опа. Так, одно притянул. Ну, в принципе, изи фиг для нам, молодым. A flying page must be around here somewhere. Да, блин. Иди сюда. Да я ж по... Да ё-моё. Подожди. Don't get too cocky simply because you had one. Блин, подожди. А, можно же не прицелиться, наверное, он автоматом прицелится. Что-то я туплю, блин. Все пытаюсь сам. Что-то дурак, что ли? Вот дурак. Дурак. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. О, это мы помним. Там, блин, там разные клавиши. Я сейчас не обратил внимания. Я успел, но что-то тупанул, конечно. Ух ты. Так. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, подожди. Какую статую? Где разбитая статуя? Вон ту разбитую статую. Rebellion. Reparo. Чё я сделал, непонятно. Вон ту разбитую статую. Чё? Какую статую? Где, блин? Я не тупой, но где она? Ух ты, скамеечки.
Вон, он хоть, блядь, это... Тьфу-тьфу, матом нельзя ругаться. В него врезаться хоть можно. Да мне бесит, когда что некоторые проходишь насквозь. Могли бы хоть это сделать их. Полами или как-то лучше. Так, ладно. Я не знаю, что здесь починить можно, но мы пойдем. Почините статую. А, вот это. О, вот это, блин. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Я это сделал. А что? Может, чем за это? Accio. Levioso. Оп. Оп. Что мне дадут? Прикольненько. Иди сюда. Вот просто фонтанчик. Фонтан. О, туда куда-то. Так, ну, сегодня маленький стрим, потому что сегодня поздно, поэтому, наверное, спать идти. Завтра уже все продолжу, профигарю, произведу. Поэтому, кто вдруг наткнется еще и дойдет до конца, не знаю. Кто ты такой? Ну ты герой. Поэтому удачи тебе. У меня сейчас ночь, поэтому хороших снов там пожелаю. Всего самого лучшего, короче. Главное не хворать. Все, всем пока-пока.